in the presentation through, I'm not teaching you guys any software as such. If a Figma or software or Illustrator or Photoshop or Canva, I'm going to software in what I'm telling you guys is like concepts of design which will help you guys create like visually pleasing designs irrespective of the software. Like either software than use it could be anything, like anything out there. If I initially started Google Slides, use you can create like really interesting and really sophisticated kind of designs if you follow these a few principles, like these few ideologies of principles of balance. Okay, so principle of design is split into 7 categories, and one of the pretty interesting ones, I would say. Topic I felt balance was interesting, and like balance achieve but yeah, it is what balance is, and we'll check what balance is, and we'll check that. Okay, all right. So with that being said, I'll just share my screen quickly, and then we'll quickly go into this whole principle of balance presentation. So this is how I share my screen, I guess. And yeah, I think you guys are able to see my screen fully. Okay. All right. Okay. So principle of balance. Principle of balance, like simple it is basically നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈനിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊഹീസീവ്നെസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ഇത് ബാലൻസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ലൈക്ക് ബാലൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് 4-5 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, 4-5 ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. സോ അത് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ PDF എന്തായാലും like by the end of the session I'll be sharing it with you guys so that you'll have a close up understanding about what all are the principle of balances, and like നിങ്ങൾക്ക് principle of balance എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു എന്താ PDF document പോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. Okay, so let's move on to the first slide, which is basically the definition of what principle of balance is. Okay, so I'll just read through this and then I'll take you through what the definition actually means. So balance in design covers how elements are weighted against each other on different sides of a design to create cohesiveness, completion, and satisfaction. Okay, so like how elements are weighted against each other. നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ സർക്കിൾസ്, ഷേപ്സ്, ടെക്സ്റ്റ്, കണ്ടന്റ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടെക്സ്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ അതിൽ ഓരോ എലമെന്റ് നമ്മൾ ആ ഡിസൈനിൽ വെക്കുമ്പോഴും ആ ഓരോ എലമെന്റിനും ഓരോരോ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് ലൈക്ക് വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ അട്രാക്റ്റീവ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് ഈസ് ടു യുവർ ഐസ്, അതിനാണ് വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാം. വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇൻ അപ്കമിങ് സ്ലൈഡ്. പക്ഷെ ആ ഒരു വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, your composition should be balanced vertically, horizontally, diagonally, or background versus foreground. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. If you split your design into two, like ഇപ്പോ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ that is basically vertically splitting, and then horizontal splitting is top and bottom splitting, diagonally is either diagonals ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, or ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലത്തെ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴും ആ എല്ലാ എലമെന്റ്സ് ഷുഡ് ഫീൽ കൊഹീസീവ്. ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലത്തെ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം, റൈറ്റിലത്തെ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. If you do not understand, do not worry, because we'll be going in depth about what these terminologies actually mean. Okay. Now, like in between, if ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചാറ്റിൽ ചോദിക്കുക. Like you don't have to feel anything about it. Like just chat it up, and then I'll try addressing that throughout the session itself. All right. Next thing is visual weight. Visual weight ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു ഒബ്ജക്ട്, ഒരു എലമെന്റ് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ഐസിന് അത് എത്രത്തോളം അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് is what its visual weight is. Okay, so ഇപ്പോ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോഡി ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു റെഡ് കളർ അബ്സ്ട്രാക്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു യെല്ലോ കളർ അബ്സ്ട്രാക്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് there is like a semi circle at the bottom right corner also. So ഈ എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is no certain like ഒരു മെഷറിംഗ് സ്കെയിൽ പോലെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്താ, it is generally said like കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ
ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് കൂടും. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കളർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡാർക്കർ കളർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് പിന്നെയും കൂടും. സോ like there are multiple factors with which you can actually measure the visual weight. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സെറ്റ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ ഇഫ് യു ഹാവ് ലൈക്ക് ഒരു ഡൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സും ഉണ്ട്, ഒരു വൈറ്റ് ബോക്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ബൈ ലൈക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ your eyes will be drawn to the black box rather than the white box, and that is because black is a darker color and it has more visual weight than the white box. Okay, appo ninge like subconsciously itself your visual representation of this black box will be heavier. The weight of that box will be heavier. Okay, box inde size ഒക്കെ same ആയിരിക്കാം, weight like shape ഉം എല്ലാം same ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ you'll be drawn to the darker colored box. Black or white എന്നല്ല, ഇപ്പൊ light pink, dark pink, ഡാർക്ക് പിങ്കിലോട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇത് പോകുള്ളൂ. ലൈറ്റ് യെല്ലോ, ഡാർക്ക് യെല്ലോയിലോട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇത് പോകുള്ളൂ. ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഡാർക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ പർപ്പിൾ, ലൈക്ക് ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ദ സെയിം കളർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, യു നോ വാട്ട് ഐ മീൻ. സോ ലൈക്ക് ഏത് കളർ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൈറ്റർ കളർ അതിന്റെ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡാർക്കർ കളർ അതിന്റെ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ടെർമിനോളജീസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് ദി ഹൈയസ്റ്റ് വിഷ്വൽ വെയിറ്റ്, ബിക്കോസ് അതിന്റെ ഒന്നാമത് അതിന്റെ സൈസ് വലുതാണ്. ഞാൻ സൈസ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, മറ്റേ എന്തായിരുന്നു കളർ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ് ലൈക്ക് എ വെരി ഇറ്റ് ടേക്സ് അപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പേസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സൈസ് ഇസ് വെരി ഹൈ ആൻഡ് അതിന്റെ കളർ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഡാർക്കസ്റ്റ് കളേഴ്സ് ഔട്ട് ദെയർ വിച്ച് ഇസ് ബ്ലാക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് റിയലി ഹൈ അപ്പ് ദെയർ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഹൈയസ്റ്റ് വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് ഇതിൽ വരുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ആ ഒരു റെഡ് കളർ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് റെഡ് ലുക്സ് കുറച്ചും കൂടെ കാച്ചിയർ ആൻഡ് out of the way than the yellow color out there. So second highest visual weight would be for the red colored thing, and obviously red in the size is very down. So red goes for the second highest visual weight here. Third highest is that yellow color abstract, and then fourth highest or least highest is that white colored semicircle, and that is mainly because in the background already white ആണ്. already background white ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ മേലൊരു white color object ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ visual weight വളരെ കുറവായിരിക്കും, because contrast ഇല്ല. If you need to have good visual weight, if it is a dark background, if it was a black background, and if the semicircle was a white circle, our semicircle is one of the highest priorities out there, because ഭയങ്കര കോൺട്രാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വിഷ്വൽ വെയിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് റിയലി ഹൈ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഹൈ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ബ്ലാക്കിൽ തന്നെ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുക പോലുമില്ല, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഐ അങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ആവുക പോലുമില്ല. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കുറച്ച് എംബാരസിംഗ്, ബട്ട് ലൈക്ക് ബെയർ വിത്ത് മീ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ദിസ് വർക്ക്സ് വിത്ത് എവരിബഡി ബൈ ദ വേ, ബട്ട് ലൈക്ക് ക്യാൻ യു ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐസിന്റെ ഫോക്കസ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ലൈക്ക് കുറച്ച് ബ്ലറി ആയിട്ട് നമുക്ക് വിഷ്വൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി, അപ്പൊ കണ്ണൊന്ന് കുറച്ച് ബ്ലറി ആയിട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി സെയിം ഡിസൈൻ, ലൈക്ക് യുവർ ഐസ് വിൽ നാച്ചുറലി ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടു വൺ മെയിൻ ഒബ്ജെക്ട്, വൺ മെയിൻ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്ട്. ആ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് വിൽ ഹാവ് ദി ഹൈയസ്റ്റ് വിഷ്വൽ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ മേക്ക് മൈ ഐ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഗ്രാബ് മൈ അറ്റൻഷൻ. ലൈക്ക് റൈറ്റിലുള്ളതൊക്കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് എലമെന്റ്സ് പോലെ റൈറ്റിലുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഒരു വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രാബിംഗ് മൈ അറ്റൻഷൻ വിതൗട്ട് എനി ഡൗട്ട്. And അപ്പൊ തന്നെ I get to understand that has the highest priority. And അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഐ ബ്ലറിംഗ് തിങ്. അത് like I don't know, I haven't read it anywhere, I just figured it out on my own. പക്ഷെ like I felt like it works and I use it. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. So you guys try it out. If you find that more useful, that is well and good. Or if you find the other way, which is basically our കുറച്ച് concepts, size, colors, and like size വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ bigger the size, higher the visual weight. Colors വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ darker the color, higher the visual weight. Third one is contrast also. Like ഇപ്പൊ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എലമെന്റ് ഇപ്പൊ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റിന് മേലെ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് എ വെരി ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ്. ലൈറ്റ് യെല്ലോന്റെ മേലെ ഡാർക്ക് റെഡ് ഒക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് വെരി ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ്. ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് അടുത്തടുത്തുള്ള ഒരു കളർ വീൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആ കളർ വീലിന്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള കളേഴ്സ് മേലെ മേലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളേഴ്സ് ഒക്കെ it will seem completely similar to each other. But if it is like at two ends of the color wheel,
it will stand out really well from each other. Okay. അപ്പൊ ആ ഒരു രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ it is said to have very high visual weight. So ആ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് which you can consider: contrast, size, and color. Darker the color, higher the visual weight. Okay. So that is it about visual weight. ഇനി what we are going to learn is, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബാലൻസിന് 5 മെയിൻ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് out there, and ആ 5 ബാലൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay. So 5 types of balance in design. ഇതിപ്പോ 5 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിമെട്രിക്കൽ, അസിമെട്രിക്കൽ, റേഡിയൽ, മൊസൈക് ആൻഡ് ഡിസ്കോർഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാലൻസസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്കോർഡന്റ് ആക്ച്വലി അതിനെ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ഓഫ് ബാലൻസ്. ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ് ഡിസ്കോർഡന്റ്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഓൾസോ മേക്സ് അപ്പ് ഫോർ ഇറ്റ്. ലൈക്ക് അത് വിൽ ഗെറ്റ് ടു ദാറ്റ് ലീഡർ. ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമെട്രിക്കൽ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ബാലൻസ് ടു അച്ചീവ്. അസിമെട്രിക്കൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പക്ഷെ സിമെട്രിക്കൽ ഇസ് മച്ച് ഈസിയർ ദാൻ അസിമെട്രിക്കൽ. റേഡിയൽ ആൻഡ് അസിമെട്രിക്കൽ ഐ വുഡ് സേ ഇസ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ദി സെയിം there to achieve. Mosaic achieve ചെയ്യാനായിട്ട് I feel like it is കുറച്ച് difficult, and discordant is like എന്നെ കൊണ്ട് ഇതുവരെ പറ്റിയില്ല. It is like you have to make things again. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് discordant എത്തുമ്പോ ഞാൻ പറയാം. Okay. So symmetrical, one of the easiest methods to achieve balance in design. Let's go into it and see how what symmetrical balance is and how we can achieve it. Okay. So symmetrical balance. ഇപ്പോ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിനെ നിങ്ങൾ ഹൊറിസോണ്ടലിയോ വെർട്ടിക്കലിയോ ഡയഗണലിയോ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും both of those areas will have the same amount of boxes, same quantity of boxes. Okay. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വെർട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 3 ബോക്സ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ 3 ബോക്സ്. ഹൊറിസോണ്ടലി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടോപ്പില് 1.5 plus 1.5 3 ബോക്സ്, ബോട്ടമില് 1.5 plus 1.5 3 ബോക്സ്. സോ യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ വെർട്ടിക്കലി തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് നോക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ സൈസ്, ഷേപ്പ്, കളർ വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ എലമെന്റിന്റെ സൈസ്, ഷേപ്പ്, കളർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സിമെട്രി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഫീൽ ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഫീൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കോഹീസീവ്. പക്ഷെ ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് സിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് ഇസ്, ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു അച്ചീവ്, യെസ്. പക്ഷെ സിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് ഇസ് ഓൾസോ കുറച്ച് ബോറിംഗ് ഐ വുഡ് സേ, ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇഫ് എവറിത്തിങ് ഇസ് സെയിം ലൈക്ക് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ്, വിഷ്വലി ഒരു ട്രീറ്റ് പോലെ നമുക്ക് അത് ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ. Okay, just give me a second. Just give me a second, guys. I'll just stop screen sharing and then screen share again. എന്റെ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദി യൂഷ്വൽ, ലൈക്ക് ഐ ഹാഡ് ലൈക്ക് 25-26 സ്ലൈഡ്സ് പ്രിപ്പയർഡ്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ 111 സ്ലൈഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിച്ചിട്ട് half of it is like completely blank. I don't know what's happening there. So like I'm just, yeah, this works. Fixing it. Give me a second. Yeah. So I'll just share my screen again. Okay, so we were at symmetrical balance, and symmetrical balance in the squares വെച്ചുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സീസോ. ലൈക്ക് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഐഡിയ നമ്മളെപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വരുന്നത് ഇസ് ദിസ് സീസോ തിങ്. അപ്പൊ സീസോയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരേ വെയിറ്റുള്ള ആൾക്കാർ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
It is not going to go up or down. Like നമ്മളിപ്പോ പാർക്കിലൊക്കെ പോയി സീസോ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ പോകും. പക്ഷെ ലൈക് ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ വെയിറ്റ് ഉള്ള two objects, if you keep it on a seesaw, it will not move at all because it will be perfectly balanced. Like weighing scale പോലെ പണ്ടത്തെ weighing scales ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, it will be perfectly balanced and it will not move anything. Like, so that is what symmetrical balance is. രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ സെയിം സാധനമായിരിക്കും, സിമെട്രി ആയിരിക്കും, and it will be placed at the same position, so it will have the perfect balance. Okay, Starbucks in the logo is like a one perfect example of symmetrical balance. And other like you can see, like left half and right half, it looks completely the same, exactly the same. It is a very interesting logo also. There's a lot of things happening here, but left and right is the same. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു symmetrical balance is very easy to achieve, but it is also boring. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, I'm not saying Starbucks logo is boring, but the thing is, നമ്മളിപ്പോ if you want to create something which looks കുറച്ചും കൂടെ eye catchy, കുറച്ചും കൂടെ like out there, like trying to grab your attention, നമ്മൾ സിമെട്രിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫീൽ കുറച്ച് കാം ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ഫീൽ കുറച്ചും കൂടെ കാമർ ദാൻ അസിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൈൻഡ് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോ yeah, like Starbucks logo, it feels like very cohesive, very complete, because it is like completely the same on left and right, and it is like completely balanced ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ if it is like ഇപ്പൊ നൈക്കിയുടെ ലോഗോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it feels as if it is doing something. It is not symmetrical because it has, നൈക്കിയുടെ ലോഗോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, it has got a higher visual weight on the left hand side. If you divide it in the middle, നൈക്കിയുടെ ലോഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ ഒരു ടിക് മാർക്കിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ടിക് മാർക്കിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഏരിയ വിൽ ഹാവ് മച്ച് ഹയർ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് ദാൻ ദി റൈറ്റ് എൻഡ് വെർ ദ ടിക് മാർക്ക് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻഡിങ്. റൈറ്റ്, ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതിന്റെ തിക്നെസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഷേപ്പിന്റെ സൈസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. അപ്പൊ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് കൂടും നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. സോ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് കൂടുന്തോറും ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു സൈഡിൽ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ്, ഒരു സൈഡിൽ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് കുറവാണെന്ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ലുക്സ് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്തൊക്കെയോ ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഗോ പോലെയാണ് നമുക്കത് ഫീൽ ആവുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി difference between symmetrical balance and other like symmetrical allata kind of balanced logos out there. Okay, yeah, and like another issue with symmetrical balance is ipo nammal it is very like നമുക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങൾ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗോസ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട്. ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി കണ്ടിട്ടുള്ളത് ലോഗോസ് ഒക്കെ ടോപ്പിൽ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് റൈറ്റും ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റും മാത്രം ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ടോപ്പ് റൈറ്റും ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റും നിങ്ങൾ ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു ബാലൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈക്ക് വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ലോഗോ അച്ചീവ് ലൈക്ക് ലോഗോസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് രണ്ടുപേരെ വിളിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ വിളിക്കാനുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ ബോട്ടം റൈറ്റിൽ വെക്കും, ഒരാളെ വിളിക്കാനുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റിൽ വെക്കും. അപ്പൊ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബോട്ടം റൈറ്റിൽ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ആങ്കർ പോയിന്റ്സ് പോലെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ബോക്സിന്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്. This I'm saying like talking about like ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറെ IEEE പോസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ലൈക്ക് ടോപ്പിൽ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലോഗോസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ 2 ലോഗോസ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ദെൻ ചിലപ്പോൾ കണ്ടന്റ് മൊത്തം നടുക്കായിരിക്കും, ഓർ ബോട്ടം റൈറ്റും ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ നമ്പേഴ്സും എല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് അത് എല്ലാ ഡിസൈനേഴ്സും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അറിയാണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ഇറ്റ് ബിൽഡ്സ് എ ഫോം ഓഫ് ബാലൻസ് ഔട്ട് ദെയർ. ലൈക്ക് ആ ലോഗോസ് അങ്ങനെ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് സിമിലർ ആക്കാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് സിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് അല്ല, ബിക്കോസ് ദ ലോഗോസ് ആർ നോട്ട് ദി സെയിം. പക്ഷെ അസിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ഈവൻ ദോ ദി ലോഗോസ് ആർ നോട്ട് റൈറ്റ്, not the same, it kind of tends to have the same visual weight as each other. Okay, so that is where asymmetrical balance comes in. Example parayanengil, if there are a few elements on the left side, you place enough elements on the right side so that both of them kind of complement each other. Okay, left side, if you have like a lot of small elements like this, 3 small elements in the left side, അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ദാറ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് വെരി ലോങ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ സൈസ് മേക്സ് അപ്പ് ഫോർ ദി നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ഇത് അസിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമല്ല. ഇപ്പൊ അടുത്തത് ഞാൻ ഒരു സീസോന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഒബ്ജക്ട് ഇസ് വെരി ബിഗ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒബ്ജക്ട് ഇസ് വെരി സ്മോൾ, അതിന്റെ പൊസിഷനിങ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇഫ് യു ബ്രിങ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഒബ്ജക്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസർ ടു ദി സെന്റർ, നൗ ദിസ് വിൽ ഫീൽ കുറച്ചും കൂടെ ബാലൻസ്ഡ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സീസോന്റെ പ്യുവർ ഫിസിക്സ് ബേസ്ഡ് ലോജിക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ, ഇഫ് ദ
right side object is bigger if that object is sitting closer to the middle of the seesaw, and the left side object is smaller, and if it is sitting farther away from the middle of the seesaw, this will be perfectly balanced and അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും move ചെയ്യത്തില്ല. Okay, so it is another concept which helps you achieve asymmetrical balance in your life. Okay, അപ്പൊ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോഗോസ് രണ്ടെണ്ണം പ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. രണ്ടും സെയിം ലോഗോസ് ഒരിക്കലും വരില്ല. ആൻഡ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ നമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലെ നമ്പേഴ്സ് വെക്കും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡേറ്റും വെന്യൂം വെക്കും. ആൻഡ് അപ്പോഴും സെയിം കണ്ടന്റ് അല്ല റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ യു ആർ കീപ്പിംഗ് കോംപ്ലിമെന്ററി തിങ്സ് ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ്. എല്ലാത്തിനെയും സൈസ് ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് വെക്കും, ജസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്സ് കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റർ ഇൻ ദ ഡിസൈൻ. Okay, so subconsciously or not, you're applying this particular concept called asymmetrical balance in that particular area. Okay, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള topic is what radial balance is. Okay, radial balance എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So radial balance എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. റേഡിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ സർക്കിൾ. സർക്കിളിന്റെ ചുറ്റും വരുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so an example is basically ഇത് സൺറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ച് വരച്ചതല്ല, പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് റൈറ്റ് നൗ. ഒരു നടുക്കൊരു ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മെയിൻലി, ആൻഡ് ആ ഫോക്കൽ പോയിന്റിന്റെ ചുറ്റുമായിരിക്കും നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു പ്ലേസ് എൻ എലമെന്റ് ഓൺ ദി ടോപ്പ്, യു ഹാവ് ടു പ്ലേസ് എൻ എലമെന്റ് ഓൺ ദി ബോട്ടം, ജസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ആ ഒരു റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. If you're placing an object on the right of the focal point which is in the middle, you also have to place an object in the left side also, just so that our balance avideയും achieve ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Okay, so that is what radial balance is. Next thing is mosaic balance. Mosaic balance is കുറച്ച് interesting. Mosaic balance എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ ടെക്സ്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. കുറെ ടെക്സ്ചേഴ്സ്, കുറെ എലിമെന്റ്സ്, ഇങ്ങനെ കുറെ ചെറിയ എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇഫ് യു ആർ ഓൾറെഡി ലൈക്ക് കുറച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തന്നെ ലൈക്ക് കുറെ ചെറിയ എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ഫില്ലർ പോലെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു എലിമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ വെച്ചാലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൊഹീസീവ് ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതിനെയാണ് മൊസൈക് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്. സോ റൈറ്റ് നൗ യു കൻ സീ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഞാനൊരു കൺഫെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലഗിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺഫെറ്റി 2-3 പ്രാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിമിൽ. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എലിമെന്റ്സ്, stars and boxes and circles and squares and ഈ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സെയിം ഒരു ട്രിക്ക് വിച്ച് ഇസ് ബേസിക്കലി ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ലൈക്ക് ഐസിന്റെ ഫോക്കസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഫീൽ ലൈക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി എന്തൊക്കെയോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് either way, like it will look കുറച്ചൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ബിക്കോസ് റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് കുറച്ച് ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ കുറച്ച് ക്ലട്ടേർഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ഏരിയ കുറച്ച് ക്ലട്ടേർഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് മെയിൻലി ലൈക്ക് ഒരു പ്ലഗിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ റാൻഡംലി എടുത്തിട്ട് എലമെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ്. ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് പെട്ടെന്ന് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ റാൻഡംലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ മൊസൈക് ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഇത് മെയിൻലി അഗൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊസൈക് ബാലൻസ് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് an art by a famous artist, and ഞാൻ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പേര് മറന്നുപോയി. കൈൻഡ് ഓഫ് അമേസിംഗ്, ബട്ട് ഓക്കെ. ഞാൻ മൊസൈക് ബാലൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ആൻഡ് like to be honest, I don't know what this means, പക്ഷെ this does have balance in it. And other is because like if again same method like കണ്ണിന്റെ ഫോക്കസ് ഒന്ന് ബ്ലർ ചെയ്തിട്ട് ഫോക്കസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you will see like സപ്പോർട്ടിങ് റൈറ്റ് സൈഡിലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ ഉള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ സെയിം ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡില് റെഡ് കളർ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. pretty big ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഡാർക്ക് റെഡ്സ് കുറച്ച് ഇന്റൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കുറച്ച് അധികം യെല്ലോ കോൺട്രാസ്റ്റും കൂടെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിൽസ് ഔട്ട് ഒരു ലൈക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് ബാലൻസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, ഇത് ബാലൻസ് ഇൻ ആർട്ട് ആണ്. ഞാനിത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ കാരണം മറ്റേ ഇത് മാത്രം ഇത് മാത്രമായിട്ട് വെക്കേണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടതാണ്. സോ മൊസൈക് ബാലൻസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് എനിവേർ. ലൈക്ക് ഒരു ടെക്സ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള
എന്തൊരു സംഭവമാണെങ്കിലും അതിനൊരു ബാലൻസ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ബാലൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ലൈക്ക് നേച്ചറിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ ബാലൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. മാൻമെയ്ഡ് ഒബ്ജക്ട്സിൽ ബാലൻസ് കിട്ടാനായിട്ടായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. നേച്ചറിൽ ബാലൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മച്ച് ഈസിയർ ദാൻ actually trying to achieve balance in man-made objects. Okay. Next thing, and one of the things which kind of scares me the most, I would say, is it's called discordant balance, or it is not actually balance. It is imbalance or off balance. Balance ഇല്ലായ്മയാണ് discordant balance. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കുറെ ബാലൻസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അസിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. സിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. റേഡിയൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഡിസ്കോർഡന്റ് ബാലൻസ് ഇസ് എ തിങ് വേർ വി ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് എനി വൺ ഓഫ് ദോസ് റൂൾസ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നോക്കിയ റൂൾസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട് ബാലൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വിഷ്വലി സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ബാലൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് അയക്കായിരിക്കും. പീപ്പിൾ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഫോർ ഗുഡ് ഓർ ദി ബാഡ്, അത് is secondary. If it does not have balance, people will definitely have a look at it because other bold design had to stand out here. It will be like very, very bold and it will be like out there. Okay. Pakshe, to also make it look good when it does not have balance is quite a difficult of a task. Okay. So this is one such example. Is a graphic design artist in the example. This does have a focal point, which is like buying a left light to this person's face is the focal point here. പക്ഷെ what is happening on the right എന്ന് പറയുമ്പോ I don't know, but it does look good. Like കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. It does kind of look good, but the problem is there is no balance here. Symmetrical balance ഇല്ല, asymmetrical balance ഇല്ല. Like ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഡ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് കളേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോക്കൽ പോയിന്റ്. ആ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് like focal point na chuttulla balance ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കുന്നത്. This is the focal point because that is this person is the focal point because that is more familiar to us as humans. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലി അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആദ്യം നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓർ കൊഹീസീവ്നെസ് നമുക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ it does feel good to look at it. So that kind of balance is called discordant balance, and that is something which I personally am still trying to achieve. I'm not sure like like it will take a lot of practice. Like basically നമ്മൾ ബോൾഡ് ആയിട്ട് പോകും, കംപ്ലീറ്റ്ലി ബോൾഡ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ലൈക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ വി ആർ ലൈക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ഓൾ റൂൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഡിസ്കോർഡന്റ് ലൈക്ക് ഓഫ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് ഗുഡ് ഇസ് ദി ഹാർഡ് പാർട്ട് ഐ വുഡ് സേ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ സിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കി. സിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും സെയിം ഒബ്ജക്ട്, സെയിം കളേഴ്സ്, സെയിം സൈസ്, കംപ്ലീറ്റ് സിമെട്രി. ഓക്കെ, സീസോന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ. ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാർബക്സിന്റെ ലോഗോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിമെട്രിക്കൽ ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ. easy to achieve symmetrical balance, പക്ഷെ circumstances do not often come up for symmetrical balance. നമ്മളിപ്പോ ലോഗോ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, circumstances would be there. ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും if you're designing a logo for like a very stable, very reliable company ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ symmetrical logo is fine, because അപ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഒരു ബോൾഡ് ത്രെഷോൾഡ് പോലെ, ബോൾഡ് അല്ല, I would say confident threshold പോലെ നമുക്ക് symmetrical balance കിട്ടും. പക്ഷെ if you're designing a logo for like a dynamic company, a company which is out there out to get like a lot of things, like പുതിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മളൊരു സിമെട്രിക് ലോഗോ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ that startup will look stable as in not in a good way, പക്ഷെ അവര് എന്താ, we are like okay company, we are like doing good, അങ്ങനെ. അല്ലാണ്ട് എടുത്ത് ചാടി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി അവിടെ വരില്ല. ആ മെന്റാലിറ്റി വരണമെങ്കിൽ സിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അസിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ടൈംസ് ഓഫ് ബാലൻസ് വി ജസ്റ്റ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് അതൊക്കെ. ഓർ ഡിസ്കോർഡന്റ് ഓൾസോ വർക്ക്സ്, ഐ വുഡ് സേ. അസിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ എലിമെന്റ്സ്, ഇഫ് യു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്മോൾ എലിമെന്റ്സ് ഓൺ വൺ സൈഡ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ബിഗ് എലിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ that
complements, if that complements each other, it is said to have asymmetrical balance. Again, object placement also matters. If it is closer to the focal point, like if it is closer to the center, it is said to have much higher visual weight than if it is farther away from the center. Okay. Radial balance is the next thing that we went into, and other mainly for nadukkarikkum focal point adinde, and then top or bottom നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റിൽ ലെഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലും ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റിലും ഉണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് എലമെന്റ്സ് on either side of the focal point trying to complement each other is what radial balance is. Okay. Next thing is mosaic balance. Mosaic balance is kore small elements placed throughout your design which kind of complement each other in the end to give you a finally pleasing ആയിട്ടുള്ള. Okay. So this is one such example. Kore elements under, and it is all like എല്ലായിടത്തും equally ആയിട്ട് distributed ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. And same thing is this art also. This is like if right side you say the amount and contrast of the colors is kind of similar to the left side you say the amount and contrast of colors also. Okay. So that is what mosaic balance was. And then discordant balance, like it in the focal point will not be at the center, will not be at a particular point, like it will be at some random point, and our focal point is chuttum namakku symmetry kandupidikkan balance kandupidikkan nu parnju kayna it is not an easy task. Pakshe balance undavilla, pakshe it will, like discordant balance in a plus is it will stand out definitely. You just have to make sure that it looks good when it stands out. Okay. How do you make a discordant balance, like discordant element look good in the parnja? Other you'll have different like ipo namka adutha principle of balances, and there are other principles of balances. Principle of designs in there. അപ്പൊ ആ ബാക്കി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കോർഡന്റ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ബാലൻസ് ഡിസൈൻസിനെ നമുക്ക് കാണാനൊരു ഭംഗി വരുത്താനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും. സോ അങ്ങനത്തെ ബാക്കി ഐഡിയോളജീസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കോർഡന്റ് ബാലൻസിനെ ഭംഗി വരുത്താനായിട്ട് നോക്കുക. അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് other is for other speakers to continue. But yeah, like this is the different types of balances that are out there. Okay. So itra ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, like do you guys have any doubts? Do you have any issues? Like എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ just ask me in the chat and I'll just clarify that, and then continue to our second section, which is like a how to achieve like കുറച്ചും കൂടെ different ideas with which you can achieve these kinds of balances. Okay, so I just stop my screen share for a bit, and then we'll just talk. Like നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും doubts എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ മെസ്സേജ് അയക്കാം, and then we'll continue. Like എന്തെങ്കിലും clarifications ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Okay. I'll give you guys a couple of minutes, and then I'll send message, and then we'll continue. I'll quickly go grab a cup of water, and then I'll be back. Okay.
All right. Okay. So, fonts which visual weights achieve ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Fonts വെച്ചിട്ട് visual weights achieve ചെയ്യാൻ പറ്റും because ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ like fonts എന്ന് പറയുമ്പോ I think what you're asking mainly is ഇപ്പോ ഒരു particular font use ചെയ്തു and then you're using another different font അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ visual weights same ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. I think that is what you're getting at. So like if it is a bolder font, that will have a higher visual weight because it will take up more space and it will look bigger than a smaller, like thinner font. Okay. If it is a font that takes up a lot of space, it will have a higher visual weight than a font which takes a lower visual weight. Okay. So like if it is the same color, that is like same color font ലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണ്ടിന്റെ വെയിറ്റും സൈസും ഒക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലത്തെ ഫോണ്ടിന്റെ ഇപ്പൊ like ഒരു font if it is like a black font ആണ് and അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ regular font ആണെങ്കിൽ black font will have much higher visual weight. Okay. Next thing is discordant balance or unbalance or kind of breaking all rules stuff ആണെന്ന. Yes, that is what it is. And what you've shown example for discordant balance ശരിക്കും ഒരു maximalism concept ആണ്. Yeah, maximalism ആണ്. Like maximalism does not mean it is not a discordant balanced like idipo and you think it is balanced, but yeah, like I do not think it is balanced, I would say, because within a focal point which it doesn't feel balanced as such. It is like, and also like answering the next question by Anirudh, like discordant balance, no, remember, it is purposefully breaking the rules of balance that is out there. Okay. And maximalism is like a different concept. It is like not related to balance. Maximalism എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ബോൾഡ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു നിൽക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സിനെയാണ്. Doesn't mean this is not maximalist. What I'm saying is ഇപ്പോ discordant balance is purposefully നമ്മൾ റൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ discordant balance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് mosaic balance എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് കുറെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, chaotic, like balance in chaos, like നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ടല്ലോ, find peace in chaos അങ്ങനെ. So there is a lot of elements, പക്ഷെ it feels like chaos, പക്ഷെ overall നോക്കുമ്പോൾ ഒരു particular ഒരു ഭംഗി അങ്ങനെ അതിലുണ്ടാവും. So that is intended chaosന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Okay. Could you please explain about different contrast balance? Different contrast balance എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ലൈക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കോൺട്രാസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന്റെ ആണെന്ന് ഐ തിങ്ക്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇപ്പോ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്താന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് സൈസ് ആൻഡ് കളർ കോൺട്രാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, യാ, യു നോ വാട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു. ഓക്കെ, സോ അത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് സെക്ഷൻ. നമ്മൾ സൈസിനെ പറ്റിയും കളേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ. Okay, Andrew, like the reason why I feel like that example is unbalanced is because that particular person, like again, I'll share my screen 1 second. Okay, the end opinion matrana. I don't want, like, I'm not saying I'm right, but this is like something that I found when I was researching for discordant balance, and I felt that they were right when they were explaining in the year topic. So, year particular design, this person is the focal point, is what I feel, and what the research that I've done told me. And our particular person focal point ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ that person is placed way towards the side, and റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എലമെന്റ്സ് അത് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ അധികം ലിപ്പ്. ഈ ഒരു ഡാർക്ക് റെഡ്സിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ റെഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആസ് ബോൾഡ് ആസ് ദിസ് ഇസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് മച്ച് ലോവർ ടോൺ ഓഫ് റെഡ്, ആൻഡ് ഇതിൽ കുറച്ച് ടെക്സ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കുറവാണ്. സോ അങ്ങനെ കുറെ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. Okay, so like I'm just giving this as an example. Like if you do not approve this as a and discordant balance, it's okay. Like there are other examples for discordant balance out there. Please go and check it out. Okay. Next thing, some elements that must be balanced to achieve your desired outcome. Okay. So like ഇതാണ് ഞാൻ ലൈക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ലൈക്ക് കളേഴ്സ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, so some examples here, like some elements which you can use to achieve balance are colors, shape, position,
textures, eye direction, and value. Okay. So ഈ ഒരു 6 മെത്തേഡ്സ്, 6 എന്നല്ല, ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ 5 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ചില സ്ഥലത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ 7-8 എണ്ണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡയറക്ട്ലി ടു ദി പോയിന്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യു ഗൈസ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കുറച്ച് ഐഡിയാസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വിൽ ഗോ ത്രൂ ദീസ് വൺ ബൈ വൺ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് കളേഴ്സ്. കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ആ ഒരു സ്മോൾ ബോക്സ്, since it is of red color, it is like really grabbing for attention. Whereas right side, the box is much bigger. The size of that box is much bigger. But color is gray. Color is like light gray and background is white. Okay, color light gray and background white ആവുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്. കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലെയിൻ. കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ an object sitting on top of another object എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കാം. If it is like ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മളൊരു ഡാർക്ക് ഗ്രേ ഫോണ്ട് വെച്ചിട്ട് എഴുതുകയാണെന്ന് നോക്കി, ഇറ്റ് വിൽ ബി കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാർഡ് ടു റീഡ് ദാറ്റ് ഫോണ്ട്. ലൈക്ക് റൈറ്റ്, ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഫോണ്ട് വായിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വെറേസ് ബ്ലാക്ക് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റെഡ് കളർ ഫോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ഫോണ്ട് വെച്ചിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി വെരി ഈസിലി റീഡബിൾ. That is, our red color font on a black background or white color font on a black background is said to have really high contrast when you compare it to like our dark gray color font on a black background. Okay, so contrast is how complementary the colors are. Like our colors ഭയങ്കരമായിട്ട് തമ്മി എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ it is said to have really high contrast. Low contrast examples dark gray, light gray, dark yellow, light yellow, അതൊക്കെ low contrast examples ആണ്. High contrast എന്ന് പറയുമ്പോൾ red white is very high contrast, black and white is a very high contrast, blue and pink ഭയങ്കര ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി കളർ വീൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് എലിമെന്റ്സ്. കളർ വീലിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള കളേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് എലിമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ. കോൺട്രാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. ഐ വുഡ് സേ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ആർ ബാലൻസ്ഡ്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈവൻ ഇഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഇസ് വെരി സ്മോൾ, since its color is red and since its contrast is really high, because our red color on a white background is like very impactful, അതുകൊണ്ട് തന്നെ that looks very out of the ordinary, like very eye catchy. And right side color is not that catchy, but since the box is like അത്രയും വലുതായതുകൊണ്ട് it is kind of giving us the same amount of attention. Okay, so അങ്ങനെ നമുക്ക് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ differentiate them. Like color is as one aspect of balance here. Okay, next thing is shape. Okay, for left side, like you have to notice first of all രണ്ട് shape kind of the same colors ആണ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Left side of the shape is a very complicated shape, like small ആണ്, but it is very complicated. Right side of the shape is not complicated at all. It is a plain shape, പക്ഷെ it is pretty big. Okay, പക്ഷെ since the left side shape is pretty complicated and അതിന്റെ black stroke lines ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, black borders ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ black borders അത്രയും അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇരിക്കുമ്പോ that kind of grabs our attention quite a bit. Okay, whereas right side it is like a plain square box and other like comparatively visual weight same ആണ്. Okay, so left side of the shape, even if the shape is very small, since it is a very complicated shape, it is said to like complicated ആയതുകൊണ്ട് like even if it is very small, it is able to give out the same balance as the shape on the right as well. Next thing is position. Position എന്ന് പറയുമ്പോൾ if an object is farther away, our object is like said to have, I would say, like balance out an object which is very close to the focal point. Like ആ ഒരു നടുക്കായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ നടുക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന്റെ തൊട്ട് റൈറ്റിൽ we have got a very big rectangle out there, and this circle here on the left hand side is like very far away. പക്ഷെ since that നടുക്കുള്ള like rectangle is very close to this object and circle is very far away, it is said to it tends to balance out. ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ asymmetrical balance നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു seesaw വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Even though the object was very big, since it is very close to the middle or the center of the focal point, it tends to balance out the object which is much farther away from the center of the focal point. Okay, so അങ്ങനെ നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ടെക്സ്ചേഴ്സ്. ടെക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൊസൈക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് ടെക്സ്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് മൊസൈക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്ചേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടെക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേപ്പർ ടെക്സ്ചർ ആവാം, ഇറ്റ് കുഡ് ബി സോ മെനി ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ടുഗെദർ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി സോ മെനി ക്രിസ് ക്രോസ് ലൈൻസ്, സോ മെനി സർക്കിൾസ് ഡ്രോൺ ടുഗെദർ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. കുറെ റിപ്പീറ്റഡ് പാറ്റേൺസ് വെച്ചിട്ടാവാം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കുറച്ച് സ്ക്രിബിൾ ഡൂഡിൽസ് പോലെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ one plain big circle out there. So even though the object on the left is smaller, since it has got a lot of things going on in between, like it kind of looks like നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിന്റെ ആ ഒരു ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്മോളർ ഷേപ്പ്, പക്ഷെ ഇത് ഷേപ്പ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പറയാനല്ല, ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പറയാനാണ്. സോ even if your object on that you're placing on the left has got, even if that object is small, പക്ഷെ there is a lot of things happening on that object. And right side object is bigger, but there is nothing happening on that object, like completely plain object angle. It will cancel it out and it will like feel balanced against each other. Okay, so that is what you mean by like textures and adinte oru balancing capability. Next thing is eye direction. Eye direction എന്ന് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ right now നമുക്കിപ്പോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട്, and there are a lot of lines which kind of try to point towards the right side small gray ball. Okay, note that left side box is black and right side ball is gray. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ പോയിന്റി ആരോസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് മേക്കിംഗ് our eyes purposefully go to the right. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഐസിനെ purposefully റൈറ്റോട് പോകാനായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഐ ഡയറക്ഷൻ more than it sticks on the black color box, it will tend to go to the lighter colored circle that is out there. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൽ തന്നെ നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫീൽ ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഇസ് ഹെവിയർ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ വിഷ്വലി ലൈക്ക് ഫുൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിൻസ് ഇറ്റ്സ് പോയിന്റിങ് ടുവേർഡ്സ് ദി റൈറ്റ്, നമ്മൾ ഐ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വിഷ്വൽ വെയിറ്റ് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ പെർപ്പസ്ഫുള്ളി ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പെർപ്പസ്ഫുള്ളി ലൈൻസ് വെക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കർവി ലൈൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനിൽ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പോസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ലോഗോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് കർവി ലൈൻസ് ഓർ ലൈക്ക് ലൈൻസ് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് പോയിന്റ് ടുവേർഡ്സ് ലെറ്റ്സ് സേ ദ സ്പീക്കർ ദാറ്റ് യുവർ ലൈക്ക് പോസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പീക്കർ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് നോക്കി, യു കുഡ് ഹാവ് ലൈക്ക് കർവി ലൈൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്പീക്കർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി be drawn towards the image of the speaker that you have placed. If you have the curvy lines flowing towards the content or like registration link in the poster, speaker lote eye direction പോണേനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ലിങ്കിലോട്ടായിരിക്കും eye direction പോകുന്നത്. So we are telling people to look at a particular thing by drawing lines towards that particular object. Okay, so നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇഫ് ലൈക്ക് കുറെ ലൈൻസ് വന്നിട്ട് അവിടെ മേർജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഫീല് വന്നാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഐസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷിഫ്റ്റ്സ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് വാല്യൂ. വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഈവൻ ഇഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഇസ് വെരി സ്മോൾ, അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഹൈ ആണ്. ഈവൻ ഇഫ് ദ ഷേപ്പ് ഇസ് കറക്റ്റ്, കോൺട്രാസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇസ് വെരി ഹൈ. അതുകൊണ്ട് it kind of stands really out there rather than the object on the right. Okay, this kind of is very similar to the first thing that we went ahead, which is I think color എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കളർ കോൺട്രാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് ദി ബോക്സ് ഇസ് വെരി കണ്ടെയ്ൻഡ്, ആ ഇൻഫർമേഷൻ മൊത്തം ലൈക്ക് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ഗ്രേ വാല്യൂസ് മൊത്തം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, so that is what value suggests in this particular scenario. Okay, so അത്രയാണ് എനിക്ക് ബാലൻസിനെ പറ്റി ഇത് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇനീഷ്യലി വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ 5 മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രവേഴ്സ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കളേഴ്സ്, ഷേപ്പ്, പൊസിഷൻ, ടെക്സ്ചർ, ഐ ഡയറക്ഷൻ, വാല്യൂ. ഓക്കെ, ടെക്സ്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് ലൈക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓൺ ദി റൈറ്റ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അധികം നമുക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ടെക്സ്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ബാലൻസ് ലൈക്ക് എലിമെന്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഇഫ് an object is closer to the center and if there is a very contrasty object which is farther away, അത് രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ഔട്ട് ആവും. ലൈക്ക് സെയിം ഷേപ്പ് ലൈക്ക് സെയിം കളർ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല.
shape എന്ന് പറയുമ്പോൾ if it is a complicated shape and if it is smaller, it will balance out a bigger shape which is not at all complicated. Colors എന്ന് പറയുമ്പോൾ if it is a color which is standing out, like ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കളർ ആണെങ്കിൽ it will balance out a dull color which is like even if the shape is bigger. Okay. പിന്നെ ഐ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, വിഷ്വൽ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോ പെർപ്പസ്ഫുള്ളി ഒരു ഡയറക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വാല്യൂ ഇസ് ബേസിക്കലി കോൺട്രാസ്റ്റ് വാല്യൂസ്. ആ ഒരു എലിമെന്റിന്റെ ഫുൾ കണ്ടന്റ് മൊത്തം ഒരു ചെറിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലാണെങ്കിലും whereas if that object is kind of spread out, അതിലത്തെ അകത്തത്തെ എലിമെന്റ്സ് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ it will kind of complement it. Okay, so I'll stop my screen sharing for now. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ just let me know and then we'll clarify that. I'll just give you guys 2 minutes again and the doubts clarify ചെയ്തിട്ട് we'll wind the session up. Okay, so again I'll just go grab a cup of water. നിങ്ങൾ doubts എല്ലാം ഇവിടെ ഇട്ടാൽ മതി. Okay, no, like anyways, before you guys conclude, I'll just say something like ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ like I think you guys might have gotten the PDF ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് like you'll get to have like എൻ്റെ LinkedIn ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, just so that in case you have any doubts regarding your balance and design or like anything related, നിങ്ങൾ reach out ചെയ്യാം. I'll help you out in clarifying that and we'll connect. And that's always completely open to you guys. Okay, so with that being said, I hope you guys learned a thing or two with this, and with that being said, I'll hand it over to Saupanika to conclude. Okay.